True. We all understand that, that, as you rightly mentioned, we need to find a common approach, and it is not easy task for us to do. But to be honest, this is the only thing actually we need to do, because the new Commission will be in charge very soon, and I really do hope that also the Commission, Commissioner Borrell, will make a very clear stand that now is the time to do more. What do you think about the future of Rammstein format after election in the United States? How you would like to see this format in future? I met last week with President Zelensky and Minister Umerov in Kyiv. So I was in Kyiv, and one of my messages to President Zelensky was exactly that we need to continue with Rammstein. Doesn't matter when the Trump administration will make a decision. So my message to President Zelensky and to Minister Umerov was clear. We need to continue with Rammstein. We need to continue with Ukraine contact group. How worried are you about this incident of the new damage to cable? Does it already look like sabotage? Well, it's still too early to say, but as long as we got some information from our friends, they say that it cannot be a natural cause. So probably there was a disruption, mechanical disruption. Now it is for the investigators to find out what was the real cause. So the EU and NATO have both made statements that Russia better stop doing this. It doesn't seem to have an effect. What should you do now? Well, unfortunately, we know that for decades that Russia doesn't care what the West is saying. So also when you take the phone call between the Scholz and President Putin, a day after that, Putin launched one of the most massive attacks on Ukraine using hypersonic Kinzhal, Zircon, and many other means. Today there happened crackdown on demonstrators from the government, which Georgian people does not recognize as a legitimate. What is crucial now and important that Western allies do not recognize this government? What do you would be some kind of legitimate solution for Georgian people? Well, for the Georgian people, of course, it is important to stand for their rights, and we've been telling all the time that that the Georgian people are the ones who have to make a decision, and of course there needs to be also a supervisory team, and of course at the moment we have to wait for the official decision from this committee who is revising these questions. So let's see how it goes. But of course, it seems that it's the president of Georgia has said very clearly that she is not recognizing these elections. So now it's up to the Georgian people to say that and then to come out if necessary, and to say that we need to want to have legitimate elections. So thank you very much. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie w piękny ranek brukselski. Proszę Państwa, dzisiaj spotykamy się w formacie ministrów obrony. Jest to pierwsze spotkanie, co ważne, po wyborach w Stanach Zjednoczonych i jestem bardzo ciekaw reakcji. Tutaj na pewno w kuluarach będziemy o tym rozmawiali, ale najważniejsze dzisiaj tematy są trzy, czyli przyjęcie budżetu dla Europejskiej Agencji Obrony. Druga kwestia to rozmowa o Ukrainie. To jest stary element naszych i stały element naszych rozmów. On jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Państwo doskonale wiedzą, jaką rolę odgrywa Polska w motywowaniu państw do zwiększenia wysiłku wsparcia Ukrainy w tej straszliwej wojnie. I trzecia kwestia, podpiszę dzisiaj 3 listy intencyjne dotyczące tworzenia wspólnych zdolności
produkcyjnych w zakresie amunicji krążącej, walki radioelektronicznej oraz obrony powietrznej. Ta ostatnia sprawa jest szczególnie ważna, także w kontekście naszego projektu, który zgłosiliśmy, czyli z Grekami, czyli tej wspólnej kopuły europejskiej, czyli tej tarczy powietrznej. Mógłby Pan coś więcej, Panie Ministrze, powiedzieć? Na temat tych listów. To są listy, które otwierają możliwość współpracy, podpisują ją te państwa, które chciałyby współpracować. Akurat jeżeli chodzi o te zdolności dotyczące obrony powietrznej, to jest list, który podpisze najwięcej państw. I chodzi tutaj o to, aby w ramach tej grupy znaleźć możliwości wspólnych badań i wspólnej produkcji w taki sposób, aby obniżyć koszty produkcji tych systemów i doprowadzić do tego, aby one były maksymalnie interoperacyjne. A czy to oznacza, że ta cała polska ta grupa wspiera polski i grecki projekt? To znaczy, jakie to są państwa? I ile? Momencik, tutaj musiałbym sięgnąć do dokumentów, bo jest ich naprawdę dużo. Moment. No jest tak, to jest Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, my, wiadomo, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja. To znaczy, że te kraje Deklarują szukanie wspólnych zdolności produkcyjnych i wspólnych zdolności związanych z badaniami i rozwojem. A kiedy to podpisanie jest, Panie Ministrze? Dzisiaj. Czy spodziewa się Dzisiaj pan, po południu. czy spodziewa się Pan jakiejś dyskusji na temat decyzji amerykańskiej dotyczącej wykorzystania pocisków na terytorium Rosji, zachodnich pocisków? Ja spodziewam się ogólnej dyskusji, bo weźmie w tym spotkaniu również udział na zasadzie połączenia wideo pan minister Umierow, więc spodziewam się takiej ogólnej dyskusji przeglądowej na temat sytuacji Ukrainy i również w tej dyskusji będę apelował o to, aby wzmocnić obronę Ukrainy właśnie zgodą na po pierwsze na przykład sprzedaż czy przekazanie Taurusów i umożliwienie korzystania z tych pocisków dalekiego zasięgu przez Ukrainę. To jest oczywiste, to jest stanowisko Polski, które przedstawialiśmy od samego początku. Nie może być tak, że to Rosjanie tworzą dylematy strategiczne dla Ukrainy i dla Europy. To musi być tak, zresztą jak mówią o tym Francuzi od początku tego roku i słusznie, że to my mamy tworzyć dylematy strategiczne dla Rosji. Panie ministrze, a jakby Pan ocenił te 1000 dni wojny? Dzisiaj mija rocznica, tysiącznica. Ukraina pokazała niebywałą odporność i spójność. Wszystkie te opinie, które miały miejsce, że Ukraina jest sztucznym państwem, zostały podważone przez samych Ukraińców i jesteśmy pod wielkim wrażeniem ich męstwa, odwagi, patriotyzmu. To jest dzisiaj rzecz najważniejsza. Chylimy głowy przed tymi, którzy zginęli, ale także zostali bestialsko zamordowani. Potępiamy ludobójstwo, które miało miejsce na okupowanych terenach przez Rosję. To jest również czas, w którym możemy powiedzieć, że Polska odegrała olbrzymią rolę, tak naprawdę kluczową rolę na samym początku, bo przecież zakres donacji, zakres wsparcia w tym kluczowym momencie, w którym Ukraina tego wsparcia potrzebowała, gdy Polska przekazywała samoloty, czołgi, gdy inni zastanawiali się, w jaki sposób pomagać, to też pokazuje, że Polska, gdy jest zjednoczona, bo ja przypomnę, że te decyzje rządu PiS były bardzo silnie wspierane przez ówczesną opozycję. Otóż to pokazuje, że jak jesteśmy razem, jak
jesteśmy zjednoczeni wokół pewnych kwestii, jesteśmy w stanie działać zgodnie z najlepiej rozumianym naszym interesem narodowym. A więc to jest też lekcja na przyszłość. To pokazuje także, jak już powiedziałem wcześniej, jaką rolę Polska odegrała we wsparciu Ukrainy i w tym, że Ukraina w ten pierwszy okres nie tylko przeżyła jako państwo, ale także była w stanie odzyskiwać utracone tereny. I trzeci element, bardzo ważny na dzisiaj, bo to przecież jest konflikt, który trwa i niestety będzie trwał. On pokazuje, jak bardzo ważne jest, aby zachować jedność świata zachodniego, Europy i Stanów Zjednoczonych i Kanady, czyli mówiąc krótko, tą jedność transatlantycką, bo ona jest kluczem dla realizacji interesów Zachodu wobec nie tylko Rosji, ale także innych państw, które rzucają wyzwanie wartościom demokratycznym i porządkowi europejskiemu, który jest oparty na prawie, a nie na sile. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą chcemy zapytać. Czy Polska ma jakieś informacje na temat kabla bałtyckiego uszkodzonego między Helsinkami? Ja nie mam takich informacji. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. W spotkaniu ma wziąć udział nowy szef NATO, Mark Rutte, tak? Tak. I czego ma dotyczyć dyskusja z nowym sekretarzem generalnym? No to będzie dyskusja o wsparciu Ukrainy. NATO przecież jest kluczowe jako sojusz w organizacji tego wsparcia już militarnego, no ale przecież w tym wsparciu biorą udział państwa członkowskie Unii Europejskiej. Tworzymy ten mechanizm NSATU, który polegać będzie na tym, że to NATO będzie koordynowało wsparcie donacyjne, wsparcie sprzętowe dla Ukrainy i jest rzeczą naturalną, że jest ścisła współpraca i symbioza pomiędzy NATO a Unią Europejską. I to jest zresztą, przypomnę, jeden z naszych bardzo ważnych punktów na prezydencję. Tak? Tematem ma być bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo rozumiane w kontekście bardzo ścisłej współpracy transatlantyckiej, co szczególnie dzisiaj jest ważne i to będzie nasz absolutny priorytet. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Good morning, everybody. The war in Ukraine is now into 1,000 days. It's very natural that this EU defense ministerial is used also to galvanize the union and make sure that we support Ukraine for as long as it takes. We're going to have important discussions also about EU MUM Ukraine and the training missions, so what we can do to step up activities there. I foresee also a discussion about EDUP. We very much welcome, of course, that former Finnish President Niinistö is going to be at the Defense Ministerial meeting as well, talking about his reports, and we welcome those efforts about also strengthening the union's resilience and also the possibility to have deeper cooperation between EU and NATO. Please. Well, our policy is that Ukraine has the right to defend itself in accordance with international law, and that means that it has the right to defend itself inside and outside of its territory, since Russia is the aggressor in this war. So we don't put any caveats or restriction on our platforms or our systems that we're delivering to the Ukrainians. Well, I think that the possibilities for having that's something that, of course, that the Ukrainians have to decide. There should be no discussions without the Ukrainians, and if the Ukrainians want to negotiate, then we will support them with that. But I think my understanding of the Ukrainian position is that they want to do it from a position of strength, and Sweden stands ready to step up our support to Ukraine if that's necessary. Sweden has been very clear on this, of course, that we see supporting Ukraine is both the right thing to do, but it's also the smart thing to do. This also is an investment into our own security. Right now, of course, Russia's
ground forces are bogged down in and around Ukraine, but Russia also have high ambitions to reconstitute their armed forces, and they have a low threshold for the use of military force, and they have a propensity to take great political and military risk. So by Sweden now, of course, being inside NATO, Sweden is safer, but also NATO is stronger, and we're investing significantly also into our own armed forces. We have doubled our defense investments in 5 years. After Donald Trump, are you concerned that maybe the policy U.S. will be changing for Ukraine? Well, our position is clear that if others do less, we stand ready, of course, also to pick up our support, and we have a financial framework for several years where we stand ready to support Ukraine with about 2.5 billion euros annually, and we find that being an investment into our own security. Okay, thank you. Hallå. Innan vi kommer in på mötet, bara en kommentar till beskedet från USA om att Ukraina får rikta in sig på mål in i Ryssland. Ja, vi har ju haft den uppfattningen i Sverige att Ukraina har rätt att försvara sig själv inom och ut sitt territorium, och att det är folkrätten som gäller, eftersom det är Ryssland som har påbörjat ett oprovocerad och fullskalig invasion. Så vi välkomnar naturligtvis att andra länder har samma förhållningssätt som Sverige. Finns det de militärexperter som tycker att det här är för lite, för sent? Vad säger du? Ja, vi välkomnar att det kommer på plats, och Sverige har som sagt inte haft några geografiska begränsningar om hur ukrainarna får använda de plattformar och system som vi har donerat. Och huvuddelen av länderna har ju samma inriktning också. Dagens möte då, nu ska diskutera fortsatt stöd till Ukraina. Hur ser du på dels den politiska viljan men också kapaciteten från Europa att fortsätta stödja Ukraina och fylla ett eventuellt gap om USA skulle dra tillbaka sitt stöd? Ja, min uppfattning är att den är hög, och vi kommer att ha viktiga samtal idag. Bland annat handlar det då om Ukraine, om hur vi kan vidareutveckla utbildningsinsatserna. Det kommer att vara diskussioner kopplat till avkastningarna av de immobiliserade fonderna, och det finns en rad andra åtgärder också som görs både för att stärka EU men också för att stärka stödet till Ukraina. Men USA är ändå det landet som har gett mest militärt stöd till Ukraina. Har verkligen Europa den kapaciteten att ersätta det amerikanska militära stödet? Ja, om vi gör saker och ting rätt, och jag vill lyfta fram det danska initiativet som också Sverige stöttar, och det handlar ju till exempel om också kunna investera i den ukrainska försvarsindustrin så att de kan öka sin produktionsförmåga av försvarsmateriel. Och vi välkomnar ju också det som heter EDIP då, som ju både ska stärka den europeiska försvarsindustriella basen, för det är viktigt om vi både ska bygga upp våra egna nationella försvarsstyrkor samtidigt ska stötta Ukraina. Så det finns en rad initiativ som är viktiga också för att stärka möjligheterna för att stötta Ukraina. När det gäller försvarsberedskap och Niinistö-rapporten, hur ser du på den rapporten? Är den innehållet? Jag tänker kanske framförallt på områden som kanske idag är nationell kompetens. Ja, vi välkomnar Niinistö-rapporten. Vi tycker framförallt att de styckena som berör och kopplar ihop EUs roll och NATOs roll vid höjd beredskap och krig är viktiga, och jag tycker att den lyfter flera viktiga och intressanta åtgärder. Inte minst handlar det om saker som Sverige redan arbetar med när det kommer till totalförsvar och resiliens, och det här är ett viktigt inspel. Är det några delar som du tycker inte är, eller finns det några problematiska delar kopplade då till nationell kompetens? Ja, det kan vara saker som kan beröra gemensam finansiering och vad kommissionen ska göra och vad man ska göra på mellanstatlig bas. Vår uppfattning är ju fortsatt naturligtvis att civilt försvar, det är en fråga för medlemsländerna, men det kan finnas samordningseffekter som är mycket viktiga också, som EU och även som EU-kommissionen ska ha en roll kring. Niinistö vill ju bland annat se, han stödjer ju det polska initiativet om ett europeiskt luftförsvar som man kan tänka sig finansiera med nya lån. Skulle du kunna ställa dig bakom det? Jag tror att det är för tidigt att spekulera i utfallet av de här. Rapporten har ju över 80 förslag, och nu får vi titta och analysera dem, så jag vill inte bryta ut enskilda förslag i det här tidiga stadiet. Med tanke på det amerikanska beslutet, är ni oroliga att det ska bli en upptrappning från rysk sida som svar på det? Ja, det här är ju helt naturligt att Ukraina har rätt att försvara sig självt inom och utom sitt territorium. De som har eskalerat det här kriget, det är Ryssland som har påbörjat en olaglig och fullständig invasion av Ukraina. Det är det som är eskalerande. Inte att USA nu inte lägger några geografiska begränsningar på hur ukrainarna kan använda de försvarsmaterielsystem som de får av amerikanerna.
Det verkar som det hörs en mer pessimistisk ton bland många om att Ukraina kommer inte kunna vinna det här kriget. Nu måste vi avsluta det på något vettigt sätt. Hur ser ni på det? Det är många som sagt det under lång tid. Vi är inne i 1000 dagar in i kriget och Ryssland har inte nått ett enda av sina strategiska målsättningar 1000 dagar in i kriget. Ryssland kontrollerar bara 18% av Ukrainas yta, så att det här har ännu inte varit något misslyckande för Ukraina, utan hittills har det varit ett misslyckande för Putin. Är vi uthålliga och gör de åtgärder som krävs för att stötta Ukraina, stötta den ukrainska försvarsindustrin, om vi också växlar upp på utbildningsinsatserna samtidigt som vi också är villiga att ta ett större ansvar, så finns det förutsättningar att vara framgångsrika. Däremot har jag respekt för att det är en svår situation just nu på den ukrainska fronten. Nu kommer det viktigt att kunna rotera in nya ukrainska förband också naturligtvis. Nu har man ju gjort ett arbete under en tid också med att genomföra mobilisering och få fram nya förband i Ukraina också. Det är nödvändigt. Tack. Med uppgifterna om kablarna från helgen och från igår, är det något nytt där vad gäller undervattenskablarna? Inga nya besked. Carl-Oskar Bolin gav ju information berättade igår. Vi kan eventuellt få skäl att återkomma senare i dagen i så fall. Tack. Tackar. Good morning. Happy to see you again. Well, today it's defense. Yesterday it was foreign affairs. Today we are going to discuss about the situation on the military side of these troubled times. And it is my 123 council. And we are in a moment in which it's 1,000 days of the war in Ukraine, against Ukraine, started. As I said yesterday, maybe we should take into account the war that started when Russia invaded Crimea. Then we would be talking about 4,000 days of war. But the full scale, the full invasion, it's 1,000 days. Something that for sure Putin couldn't imagine. He was planning a 2 weeks war in order to be in Kyiv quickly and to change regime in Ukraine. But 1,000 years later, the Ukrainians still resist with a lot of success in the battlefield, a lot of effort, a lot of casualties from both sides, and a lot of support from the European Union. Today we are going to discuss with the defense ministers about how we continue supporting Ukraine. We will have with us the new Secretary General of NATO. Together with NATO, the Minister of Defense will have an overview of the situation in the battlefield and our supplies to Ukraine. But since it is my last council, allow me to have a look at what has happened during these last 5 years. And I think that on defense, we did a lot. We will have to do still more, but we did quite a number of important things. We launched the European Peace Facility. And thanks to this instrument, we were able to provide military support to Ukraine for the first time. We approved the Strategic Compass, which is at the end a kind of a white book on European defense, where all member states agreed on how we can contribute to the European defense and how to increase our military capacities together. And I want to use this opportunity to explain clearly that the Strategic Compass describes the European defense not only as producing ammunition. It's very important to have an industrial capacity. Without an industrial capacity, you cannot have a defense. But it is not for the Europeans to produce ammunition and for NATO to organize the defense of Europe. The Europeans has to have its own responsibilities. The Europeans has to organize their defense, certainly inside NATO, but building their own strategic capacities.
This is the message of the strategic compass approved by all member states. NATO is the framework for the territorial defense of Europe, no doubt about it. But the Europeans have to engage on defense much more than just being a factory, much more than just producing arms. They have their strategic responsibilities too. As Europeans, we have to build the European pillar inside NATO. We launched an unprecedented level of support to a country at war through the European Peace Facility and through member states. We have increased our defense capacity. Today, the military expenditure of the European members is 30% more than at the beginning of the war. 1/3 more. And in the last year has been increasing very much, because once you start producing, this is a process that continues increasing. And we have to do it because the Ukrainians need our support. The figure last year of military expenditure reached 326 billion. We will discuss that at the European Defence Agency Board. Today it is the Foreign Affairs Council on Defence format, but also the board of the European Defence Agency, who is doing an incredible job, an incredible work, analyzing where they are the capacities of the European armies, how can we make them to work together, how can we avoid duplications, how can we fill in the gaps. This work has been done silently on the last years, and this represents the better contribution to the analysis of the European defence capacities. I said we will have here the Secretary General of NATO in order to work together in our common defence. We launched the most ambitious training mission ever. We have trained more than 65,000 Ukrainian soldiers. And you know, to send a soldier to the battlefield without the adequate training, it's to send him to die. They need training. They need the training that make a soldier able to use the modern warfare. And all over Europe, the Europeans has been training the Ukrainian soldiers. We have launched 2 military missions with a global perspective in the Red Sea, Aspides, and in the Mediterranean, Irini, apart from other missions which are regional impact, like, for example, in Mozambique. All in all, I think that the Europeans has been building better capacities, stronger capacities, in order to face the challenges of this world. And they have to continue doing so. They have to continue increasing their capacities, because our capacity is not the ones we need in order to face the war in Ukraine, the instability in many of our countries around us. Europeans have to understand that the military expenditure today is something that they need, and they have to privilege, and they have to invest on it. How much do we invest in defense? The last figure says that we are all together almost at the 2% target. We are at 1.9%. I mean, altogether. Certainly, there are big differences. Some member states are above 4%. Others that are still below 1.5%. This effort has to be coordinated. This effort has to be done together. To spend together is the best way of saving money for the Europeans, and at the same time to increase their capacity of defense. I've been also in charge of that. Not only about diplomacy, also pushing, explaining why the Europeans need to rearm, because we live in a challenging world and we need to have capacities to defend our interests and our values. Keeping in mind, the European Union is not just an economic union. It's a political union, and it has
political responsibilities, also in the field of defense, as part of NATO, but with our own capacity, with our own will, because without it, we will not be able to face the challenges of the world. Thank you. If the United States cuts off all support to Ukraine, will this be enough not just to protect Ukraine, but also to keep Europe safe? Europeans cannot be on a reactive mode. They cannot sit and wait what the Americans are going to do and then to react. If you allow me to answer your question, we cannot be waiting for Trump to decide. Our support to Ukraine has to continue. Has to continue. We will see what's happening. We don't know what's going to happen. But by the time being, for today and tomorrow and the day after tomorrow, people are fighting and dying in the battlefield. They are not speculating. They are risking their life. So today and tomorrow and the day after tomorrow, what we have to do is to continue supporting them. And then we will see what's happening. High Representative, how disappointed are you that you did manage to facilitate a common position of the EU countries when it comes to the use of long-range weapons in Russia? Well, the U.S. took an important decision yesterday that I certainly applaud. After long discussions, President Biden authorized the use of a long-range weapon until 300 kilometers inside the Russian territory. That's a very good news for the Ukrainians. They have been asking for that. Now the U.S. has granted this permission. In Europe, it is the national competence. Some member states are already doing that openly. Others they are doing without saying. And others, yesterday, they said nothing. But I'm sure that they will follow the example of the U.S. in order to allow the Ukrainians to use their arms to fight against the Russians inside Russian territory, because it is from the Russian territory where they are being attacked. And it is fully in accordance with international law. Fully in accordance with international law. So I think that today we will discuss about it, and I hope that all member states will follow the U.S. decision. How long will it take to follow the U.S. decision? I don't know. Let's see the discussion today. Mr. Borrell, you mentioned that today will be the last day for you at the council meeting. Could you tell us your good memory or your bad memory during your career? You know, what will remain in my memory was one day at 6 o'clock in the morning when the phone rang and a voice told me they are bombing Kyiv. They are bombing Kyiv. At this short sentence, they are bombing Kyiv at 6 o'clock in the morning, opening a new era of our history. Good memory. Well, in the matter of defense, you don't have very good memories, but maybe, you know, when I was able to provide to a group of young Afghan women the possibility of being accepted inside the European Union and start a new life, escaping the Taliban's regime and starting a new life inside the European Union thanks to the effort of my services who took them and sent them to an European state. The idea that these young ladies were going to escape and start living in freedom as you, it was a good day. Straight down into busy streets, please. I was asking yesterday about situation in Georgia. I already answered it about Georgia. Can you send this? I already answered it about Georgia. That it's incompatible with the May I EU ask a standards. question? After 1,000 days of the war in Ukraine, I don't understand you. could you tell us, are you afraid that after 1,000 days of the war in Ukraine, that the war would spread to other countries like Finland, Sweden, or Poland? Look, this war affects everybody, not only the Ukrainians, not only the Europeans. It's a war with geopolitical consequences.
no one can escape to the consequences of this war, either because there is an energy crisis, a food crisis, or just people being killed, one side or the other. It has changed the world. It has started a new era. So let's face the current circumstances and making all the member states united in support to Ukraine. And thank you. Καλημέρα. Σήμερα θα συζητήσουμε όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και την αμυντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεωπολιτικό σκηνικό απαιτεί την ενίσχυση των προσπαθειών για την επιτάχυνση και την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες προκλήσεις. Η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από την επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και στα κοινά αμυντικά έργα. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στην γραμμή μπροστά μαζί με τις υπόλοιπες χώρες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες που γίνονται προκειμένου να επιτύχουμε τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό θυμίζω ότι μαζί με την Πολωνία έχουμε προτείνει την δημιουργία αντιπυραυλικής ασπίδας, ένα έργο ορόσημο το οποίο θα ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα της Ηπείρου και θα δημιουργήσει μια αποτρεπτική ισχύ έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το κλειδί προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αντιμετώπιση των οποιοδήποτε προκλήσεων, εξωτερικών κινδύνων και κρίσεων. Ευχαριστώ πολύ. Duizend dagen oorlog in Oekraïne, 1000 dagen oorlog in Europa. Wat gaat Nederland doen om Oekraïne te helpen? In ieder geval onverminderd blijven steunen. We zien natuurlijk dat er meer oproepen zijn om te gaan onderhandelen. Maar ongeacht de diplomatieke inzet is het van belang dat Oekraïne zo sterk mogelijk staat. En de uitkomst na 1000 dagen oorlog of zelfs meer na 1000 dagen grootschalige agressie mag nooit zijn dat de agressor wordt beloond. En dat Rusland als winnaar uit de bus komt. Want als Rusland als winnaar uit de bus komt, dan weten we één ding zeker. Dat de agressie richting Europa in de toekomst alleen maar groter zal zijn. En dat geldt ook voor landen als Iran en China die natuurlijk Rusland steunen en zich dan ook gesterkt zullen voelen. Dus wij moeten ervoor zorgen, of het nou na 1000 dagen oorlog is of zelfs nog meer helaas, dat Oekraïne niet als verliezer uit de bus komt. Kunt u meer toezeggingen doen aan Oekraïne? Want ze vragen natuurlijk continu om meer hulp. Ja, wij gaan onverminderd door met de steun die we leveren. We hebben onlangs, of eigenlijk nu hebben we 88 miljoen aan luchtverdedigingsmiddelen, traagbare luchtverdedigingsmiddelen hebben we geleverd. En we gaan ook verder met de ontwikkeling van drones. We zetten verdere stappen eigenlijk in alle type drones, maar ook specifiek als het gaat om aanvalsdrones. Want we zien dat Oekraïne die ook nodig heeft om Rusland verder op afstand te houden. Ook mede als reactie op de betrokkenheid van Noord-Korea, wat natuurlijk een ernstige escalatie is, ook recent. Hebben wij ook gezegd, we gaan door met de ontwikkeling en de levering van aanvalsdrones. Zodat Oekraïne ook die kan inzetten in Koersk, ook gericht richting de Noord-Koreaanse betrokkenheid. Is die, ik noem het toch maar even de IKEA Patriot al klaar? Met het leveren van Patriot onderdelen, daar blijven we druk mee bezig. Ook andere aansporen om daar meer in te doen. Maar het is niet zo dat we nu daar nog nieuwe aankondigingen in hebben. Wij hebben onlangs weer 90 miljoen, of dat kan ik nu aankondigen, 90 miljoen geleverd aan Oekraïne. En dat zijn draagbare luchtverdedigingssystemen. Die zij ook kunnen inzetten tegen alle droneaanvallen en raketaanvallen die op dit moment plaatsvinden. Dat was nog niet eerder bekend, die 90 miljoen. Die 90 miljoen is niet eerder bekend, dat hebben we nu geleverd. Dus soms kondigen we iets aan wat we in de toekomst gaan doen. Zoals bijvoorbeeld actieplan drones. Zijn we nu verder invulling aan het geven met die offensieve drones bijvoorbeeld. Maar die 90 miljoen, die zijn 88 miljoen om precies te zijn, die zijn aan Oekraïne geleverd. En wat kunnen ze daar dan van doen? Oh ja, sorry, dat had u gezegd. Ja, het zijn draagbare systemen. Daar kunnen ze drones en verschillende type aanvallen kunnen ze daarmee uitschakelen. En je ziet eigenlijk omdat die aanvallen uit Rusland zo massaal zijn met soms wel meer dan 100 drones. Dat ze juist ook dit mobiel inzetbare draagbare systemen nodig hebben om die drones uit te schakelen. Hoeveel zijn er er dan? Want dat zegt me niet zoveel. U noemt het bedrag, maar we hebben het dan over honderden, duizenden? Dan praten we over honderden. Dus dan praten we over
enkele honderden als het gaat om de systemen en vele honderden als het gaat om de raketten die erbij geleverd worden. En even over de NAVO. Stel Trump komt in office in januari. Hoe gaat Europa dat gat vullen? Stel dat Trump zijn dreigement waarmaakt en zich terug gaat trekken uit de NAVO. Nou ja, wij zullen in ieder geval aan de Verenigde Staten 2 dingen moeten doen. We zullen laten zien dat Europa veel meer al doet dan 4 jaar geleden en ook nog veel meer bereid is om te doen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Nederland, alle investeringen die we in de komende jaren zullen doen, en dat gaat om vele miljarden, zijn er allemaal op gericht om onze bijdrage aan de NAVO te vergroten. En dat is natuurlijk altijd het hoofdpunt van Trump geweest, is dat Europa meer zijn eigen broek moet ophouden. Nou, dat zullen we laten zien. En het tweede is dat we dat juist ook samen met de Amerikanen zullen blijven doen. Dus als je ziet hoeveel systemen wij kopen vanuit de Amerikaanse defensieindustrie bijvoorbeeld, ja, dat is ook voordelig, is dat voor de Amerikanen. Het feit dat wij meer doen om Europa veilig te houden is ook goed voor de internationale veiligheid van de Verenigde Staten. Dus ook laten zien dat we niet alleen meer doen, maar ook dat het een win-win situatie is voor zowel de Trump administration als voor ons. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Oké, en die 2%, wilt u dat verhogen naar 3, 4, 5%, zoals Rutte ook al eerder heeft toe opgeroepen? Ja, ik heb op dit moment wat wij in de boeken hebben staan, is die 2%. En ik ben heel druk bezig om ervoor te zorgen dat we groeien als defensie enorm. Maar om ervoor te zorgen dat we die 2% ook echt uitgeven. En dat is gegeven alle krapte rondom personeel, gegeven de leeftijden van de industrie, de beperkte ruimte die we hebben, is het uitgeven van die 2% nu mijn grootste uitdaging. En of we in de toekomst nog meer zullen moeten uitgeven, dat is in de Nederlandse context is dat iets voor een later moment. Voorlopig doe ik het met de 2% en daar op dit moment heb ik daar genoeg aan. Heeft u kennis genomen van de brief van uw voorganger vandaag, waarin zeg maar een Europees-Canadees brief is om meer en sneller hulp te geven aan Oekraïne? Ik heb de brief nog niet gezien, nee. Ze roepen onder meer op. De kern van de boodschap is eigenlijk van moet je wel als Europa op Trump wachten? En is het niet beter om met Europa samen met Canada een coalitie te vormen om, als er zo'n gat ontstaat, wat we nog niet weten, om dat te gaan in te vullen als het gaat om hulp aan Oekraïne. En daar hebben ze dan een 5-puntenplan bij. Nou ja, die moet u denk ik eerst inhoudelijk zien. Maar het principe van, moet je wel willen wachten op Trump of moet je niet nu al proactief naar voren stappen en Europa en Canada samen laten optrekken? Ja, volgens mij, en dat hebben we ook eerder gezegd, kijk, ongeacht de Amerikaanse presidentuitslag, ook al eerder weten we natuurlijk dat de Verenigde Staten ook heel druk is in het Midden-Oosten en dat ze hun aandacht meer willen richten op Azië. Dus eigenlijk die noodzaak voor Europese landen om meer zelf te doen, die was er de afgelopen jaren ook al. En ongeacht welke Amerikaanse president er zit. Dus volgens mij moeten we de 2 dingen doen die ik net zei. Aan de ene kant laten zien dat we als Europese landen meer doen en daar nog veel meer invulling aan geven concreet. En ten tweede de Amerikanen laten zien en ook Trump specifiek. Dat die intensieve samenwerking met Europa op veiligheid, dat zowel economisch als qua veiligheid ook in het belang van de VS is. En wat mij betreft wachten we niet tot 20 januari. Deden we dat gisteren, doen we dat vandaag en doen we dat ook morgen. Daar hoeven we niet tot 20 januari op te wachten. Een ander onderwerp, laatste, ik zal het kort houden. Een ander onderwerp, er zijn berichten over mogelijk hybride aanval op een datakabel. Finland en Duitsland maken zich grote zorgen. Maakt u zich ook zorgen over wat daar heeft plaatsgevonden? En heeft u het idee dat die hybride aanvallen, verdachte schepen, dat toeneemt de laatste tijd? Ik maak me daar in algemene zin daar zeker zorgen over. Want we zien inderdaad dat de activiteit van met name Rusland, maar dat die op onze zeeën toeneemt. En dat die ook gericht is op spionage en mogelijk zelfs sabotage van onze vitale infrastructuur. Ik heb nu geen specifieke informatie over deze casus en over deze datakabel te delen. Maar dat we hier heel alert op zijn, daar ben ik het volledig mee eens. Je ziet ook in de afgelopen week, vorige week bijvoorbeeld, dat er ook 5 Russische schepen in de Noordzee waren. Daar zitten wij als Defensie dan ook bovenop, in de zin dat we die schepen in de gaten houden en ze weg escorteren vanuit de Noordzee op een doortocht waar ze verder naartoe gaan. En dat zullen we moeten blijven doen. En we zullen ons steeds moeten afvragen, hebben wij voldoende capaciteit om dat te detecteren, wat met name Russische schepen doen. En voldoende capaciteit om ervoor te zorgen dat ze ook weer snel weggaan.